వెళ్ళిపోదామండి. ఇవాళ ఎట్లా ఉంటుందంటే లోకల్ టాలెంట్ మన మ్యూజిక్ స్కూల్స్, డ్యాన్స్ స్కూల్స్ రకరకాల వాళ్ళు వచ్చి ఐటమ్స్ వేస్తారు. చాలా స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి సాయంత్రం. అందరూ ఉందండి, మంచి భోజనం ఉంది. భోగువారు బోర్డు సప్లై చేస్తారు భోజనం. అందుకని అఫీషియల్గా ప్రోగ్రాము స్టార్ట్ చేయడానికి నేను ముగ్గురు ఇంటర్వ్యూస్ చేస్తానండి. కీ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ పీపుల్ మా కల్చరల్ సుధాదేవి గారు చాలా ప్రోగ్రామ్స్ డిజైన్ చేసి కోరియోగ్రఫీ చేసి పబ్లిక్ స్పీకింగ్ కానీ, విమెన్స్ సెమినార్ కానీ, కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ సొంతంగా తీసుకునే టాస్క్ ప్రోగ్రామ్ చేసి టీచర్స్ అందరినీ కాంటాక్ట్ చేసి చేశారు. ముందుకు వస్తున్నారు, అందరు కూర్చొని ఎంజాయ్ చేయండి. నెక్స్ట్ మన ప్రోగ్రామ్ వాళ్ళ ఇద్దరు ఎంసీస్ హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్గా ఆల్టర్నేట్గా మీకు ప్రోగ్రామ్స్ గురించి చెప్తూ ఉంటారు, బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్తూ ఉంటారు. ఒకటి శ్రీమతి సప్నా మధు దౌలపల్లి గారు మనకి బాగా పరిచయం. దీపావళి ప్రోగ్రామ్ కూడా ఆయన మనకు సహాయం చేశారు. తెలుగు ఫైన్ ఆర్ట్స్ అసోసియేషన్ ఉగాది వేడుకలకి విచ్చేసిన మీ అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు సప్నా మాదిరాజు. మీకు మీ కుటుంబానికి శోభకృత నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు. ఉగాది పచ్చడిలాగే మీ జీవితం కూడా షడ్రుచుల సంగమంగా మారాలని మరియు ఈ సంవత్సరంలో మీకు అన్ని శుభాలే జరగాలని కోరుకుంటూ ఇవాళ ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభిద్దాం. ఈనాటి మన కార్యక్రమం అనేక కోణాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని పిల్లలకి అటు పెద్దలకి కూడా ఆసక్తికరంగా ఉండేలాగా సమకూర్చాము. మొట్టమొదటిగా టీఫాస్ శోభకృత నామ సంవత్సర ఉగాది సెలబ్రేషన్ సరస్వతీదేవికి వందనం చేస్తూ జయ జయ హే భాగవతీసుర భారతి అనే ప్రార్థన గేయంతో మొదలు పెడదాము. పాడుతున్నవారు సమన్విత మహిళర అండ్ అనన్య పడి, గురు ఉషా ఆకెళ్ళ. జయ జయ హే భాగవతి సుర భారతి తవ చరణౌ ప్రణమామః. జయ జయ హే భాగవతి సుర భారతి తవ చరణౌ ప్రణమామః. నాద బ్రహ్మమయీ జయ వాగీశ్వరి, నాద బ్రహ్మమయీ జయ వాగీశ్వరి, శరణం తే గచ్ఛామః. జయ జయ హే భాగవతి సుర భారతి తవ చరణౌ ప్రణమామః. ఎన్నో కళాత్మక నృత్య ప్రదర్శనలతో తోటి కూడినటువంటి ఈ రోజు శ్రీరామ నీ నామమెంతో రుచిరా అన్న రామదాసు కీర్తనకి నాట్యం చేయడానికి మీ ముందుకు వస్తున్నారు గురు దివ్య ఏలూరి స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ నృత్య మాధవి స్కూల్ ఆఫ్ డాన్స్. అదితి, లక్ష్మి, ప్రణతి, సహస్ర, నిహారిక, సరయు, నందిని, శ్రేష్ఠ, శ్రీధాత్రి. ఈ పాటని పాడిన వారు ప్రియా సిస్టర్స్. ఋతువు సంగీతం ఇలకు ఇలసు మధుర గాత్రం, చైత్ర ఋతువు సంగీతం ఇలకు ఇలసు మధుర గాత్రం, పసిడి సిరుల పచ్చదనం విడిసిన సుమ వసంతం, కలిసి సందడించాయి ఆమని రేవల ఛాయి, కలిసి సందడించాయి
నేను ఎందుకు వాడిని ఇంత ముద్దు పెట్టుకున్నానంటే మా రయాంష్ వాడు పిడుగు. హీఈస్ ఆల్సో అ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ యూత్ కమిటీ. హీ డస్ వాడు వాలంటీర్ సర్వీస్ చేస్తాడు. పబ్లిక్ స్పీకింగ్లో ఇప్పుడే అదురుకొట్టి వచ్చాడు. రోబోటిక్స్లో కూడా ఒక రోబోటిక్స్ ఇది. సో ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ మీరు వెళ్ళి ఒక్కసారి ఆఫ్టర్ ద అవర్ ఉమెన్స్ ఫోరం ప్లీజ్ గో అండ్ హ్యావ్ అ లుక్ ఎట్ రోబోటిక్స్. And Rayansh, Kamal Hassan is all-rounder. Sakala Kala Vallavan they say. Never knew that T-Fast has a gem like you, another all-rounder. So big hand for this. They choreographed the item, Vale choreographed cheskuni. Sudha aunty, can we put this medley up? You really made me so proud. So good job. Next, we would like to honor Sri Lakshmi Pacha Garu, who students gave the last performance of the evening. Chala thanks Sri Lakshmi Garu, as always you support T-Fast. You will again see her shining in her prime time. Lovely VP, Vice President Bindu Garu honoring her. Next we have Josli Garu, the students gave a beautiful Veena medley. Chala thanks Kalyani Garu. Sorry about the hiccups in Trumuti Day, but I think I did not miss it. So thank you so much. Chala thanks. Has 15 years of professional experience but gathered in organizations like General and Freight and Seaman. Please give them a big round of applause. Thank you so much. మొట్టమొదటిసారి తెలుగు కళాశాలలో పబ్లిక్ స్పీకింగ్ కాంటెస్ట్ అనేది ఒక చిన్న కాంపిటేటివ్ ఐటమ్ నేను తీసుకొచ్చాను. యూత్ చైర్ సుధ గారు అండ్ జ్యోతి గారు ఇద్దరు కలిసి ఈ ఐటమ్ని డిజైన్ చేశారు. చాలా చక్కగా పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి మేము ఈ ఐటమ్ తీసుకొచ్చాము. సో ఈ ఐటమ్ని చక్కగా కండక్ట్ చేసిన జడ్జెస్ రిషి గారు అండ్ వైదేహి గారు అండ్ సూర్య గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. యూత్ వాలంటీర్స్ ఉన్నారండి, వాళ్ళు రన్ చేశారు. రియా పులిమంద, ఆశికా చింతలపర్తి, 70 మానికొండ అండ్ జాన్వి కోఆర్డినేటర్ సార్ మానికొండ, మానికొండ. My dictionary, her name. Please give it me రండి. Oh yeah. What's her name? Next year we will do a bigger and more better one. Thank you very much.
నమస్కారం అండి అందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు అగైన్ హోప్ యువర్ న్యూ ఇయర్ ఇస్ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ ఇన్ ఏ కలర్ఫుల్ వే. ఇప్పుడు దాకా మీరు ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తారండి కల్చరల్ ప్రోగ్రాము? Please give a big round of applause to all the kids who worked really hard, and sincere thanks to all the gurus who spent a lot of time getting these kids practiced. We really are so appreciative. Thank you Andi, ధన్యవాదాలు. So next program లోకి వెళ్ళబోతున్నాము. స్వప్నగా చెప్పినట్టు విమెన్స్ ఎంపవర్మెంట్ అనేది ఇది ఫస్ట్ టైం TFAS is conducting అనమాట. So like behind every man there is a woman, and there is also women, these 10 women that you guys are going to see today have very extraordinary experiences, backgrounds, different careers. They wanted to give us an exposure to their lives, and give us an view into what their life is and their career is, and how challenging it is to manage home and career. I just wanted to introduce our moderator today, Sunita Garu. Please come on to the stage, Andy. She is, oh wow, lots and lots of degrees behind next to her name. JD, MBA. She is an active attorney, represents her clients. She was admitted to practice law in the state of New Jersey. She received her bachelor's of engineering from JNTU. Anybody here from JNTU? And she attended Rutgers Law, and she also graduated with an MBA from Rutgers. She's an active member of Middlesex Bar Association. Mrs. Korsuri has widespread knowledge in estate planning, immigration, real estate. She's the legal director of Millennium. I mean, it just, the list of accolades goes on and on and on. I just don't know how she finds time in her daily life. Please welcome Sunita Garu. Thank you so much. Check. ఉగాది శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు నన్ను ఇక్కడికి ఆహ్వానించిన TFAS కమిటీకి, సుధ గారికి, ముఖ్యంగా మధు గారికి అండ్ సునీత గారికి నా ధన్యవాదాలు. My name is Shanti Ipanapalli. I'm an anesthesiologist and interventional pain management physician. Here I'm here to share a little bit of my career path to where I'm here today. I've been working in US past 25 years, but I think my journey started back home. My parents were very open-minded, and they had given me freedom to choose what I wanted, and I wanted to be a doctor. And I studied in medical school in Gandhi Medical College in Hyderabad, and after marriage I came to US, and I did my USMLE and did my residency and fellowship in the State University of New York. And then I did my, then I came to New Jersey as a practicing anesthesiologist in a hospital setting. And gradually I started doing more and more pain management. I think the entrepreneurship picked me. Then I started having, then I set up practices all over New Jersey, and also I go to Pennsylvania. I have license in New York, New Jersey and Pennsylvania. I also had a pivotal role in setting up ambulatory center as an interventional pain management physician. I practice more outpatient in ambulatory centers now. I work while I'm doing my professional service to my patients, give them dignity and of their lifestyle. I also have navigated with the insurances, billing, and worked with a lot of medical personnel, including nurses, technicians, and physicians. And while wearing these professional hats, I am married to my supportive husband, Hari Nabli, and I have 2 children, Vansi and Pooja, who are pursuing their
their careers in finance. So what I would say, what are the challenges that I had faced during my career path is marketing as a female specialist. I would say for the future generations, the anesthesia and pain management is a little different in the terms of it's more hands-on, it's more OR environment, and it's more interventional. And we have to keep up with what's happening new, and we have to keep up with changes that are happening with new techniques. So we have to keep up with as physicians, we do CME credits, and we have to maintain our licenses and board certifications. We do board certification every 10 years to show our, to keep up with, brush up with our knowledge and also keep up with the trends that are going on. And for the future generations we want to do, I think is we are willing to mentor them. If they come to our offices, anything you need advice, they're willing and happy to help you. And I would say, as my closing, with the profession that you want to look forward to go to work for and build a family that you look forward to come home and be dignified and do whatever you do with passion, that you can eat and sleep in peace at the end of the day. Thank you. Thank you, Shanti garu. Just a general announcement. Please, kids, parents make sure kids are not making any noise, and please pay attention to the experiences they are sharing. They take a lot of initiative to attend this conference. Please make it really informational and interesting. Thank you. And Shanti garu, I have few questions for you. Very general. So, how do you achieve work-life balance at home and with children and career and entrepreneurship? I would say you have to prioritize what you want at any point of your life. As I had done more anesthesia in the beginning because I had more family commitments, and of course I have very supporting husband. And later on, I started doing more and more pain management, which has a different I think demands on your time. So I think I spaced out my work schedule to balance my family. That's great, and give her a big round of applause. And she did a wonderful job explaining what kind of experience she had and how she maneuvered through the career and successfully is managing. Next, I would like to come to Shanti garu. Yeah, please briefly explain your intro, then we can ask one or two questions on your experience. Well, I think I'm maybe different than many of the women here because I grew up in this country. I was born in Hyderabad, but I came when I was 2 years old, and we settled in New Jersey when I was 7. So I have a somewhat different experience because like many of your children, I went to schools here in the U.S. and I had a wonderful growing up in North Brunswick, where I live now, and I was very supported by my family. And I'm of an age where at the time when I was getting ready to go to school, everybody wanted their children to become doctors or engineers. That was the only career path, not even I took back then. And I chose law, and my parents were very supportive. The rest of the community thought they were crazy, because back then, of course, it was them giving me the opportunity. But I went to college at Georgetown, and I studied international law, and then I went to Georgetown Law School. And when I got out of law school, I chose to do public service law, and I am still doing that. I am a criminal defense attorney in New York, where I represent the poor. And then I was involved in many, many things, but what happened is I lost my father in 2004. And because of that,
I moved back to my house in North Brunswick to live with my mother. And I tell everybody my father was the one who always wanted me to get involved in politics. Oh. And none of our people, Telugu people especially, get involved in politics in this country. He wanted me to do that, and it was because of his passing that I was able to do that. I moved back home to be with my Amma, and when I was in the grocery store a month after he passed, I ran into a classmate. He asked me why I was there on a weeknight. I told him. And then 2 days later, the chairman of the Democratic Committee in my town called me. He was a man who, when he was a boy, I used to babysit. And so he asked me to get involved, and I started getting involved in my township. I eventually got elected to the town council. And when I was elected to town council in 2009, I became the first South Asian woman to ever be elected in the state of New Jersey. That's excellent. And I served there for 7 years. And then I had an opportunity to go for a county position. Many people here don't even know what a county commissioner is. We used to be called freeholders. Right. Every single one of you live in a town where you have a mayor and a town council. The county commissioners oversee all the towns in the county. So Middlesex County, we have 25 towns. There are 7 of us, and we oversee everything that could happen in government for the 25 towns. So when I got that position, I became the first South Asian male or female to ever be elected to that position in the history of New Jersey. Awesome. That's it. And I say You had a big round of applause on that. I say that because I'm on a mission to try to get not just Desis, but South Asians more involved in politics in the country. Because politics is actually public service. And I'm going to do a little. All of you have lived here, are moved here. You're raising your families. Some of you are bringing your parents. And for those of you who are citizens, I'm going to say this to you. You made a choice to become Americans, and I'm going to ask you to start looking here first, and then back home afterwards. Yep, good job. That's good. That's good. Because there are very few of us involved in politics in this country. And so when I run into Desis or Bangladeshis, Pakistan, anybody, and they're upset about an issue, I'll say, you don't have your voices heard as much because we as a community aren't involved as much. And if you get more involved, your voices will be heard more. So one of the things I always say is if any of you want to get involved, you don't have to run for office, but you can get involved in your towns and your communities. You can always reach out to me and I will help you find a way to do that. Because as a community, there is something called the brownification of New Jersey. And we are one of the fastest growing populations in New Jersey, yet we have the smallest representation in any form of government in the entire state. And that has to change. So I'm going to ask you all, you have children here, your children should get involved, but even you are citizens here. Even if you're not citizens here, you can get involved in community affairs. And I have loyalty to the motherland too, but this is where my home is. And I really encourage all of you to keep the culture because my family is one of the founding families that started TFAS. My parents helped start Ghana. So I encourage all of you to keep the culture of our homeland close to you. But money, resources, and attention, I would encourage you all to come here first. Awesome, excellent. You had a big round of applause for one and only Freeholder County Commissioner Shanti Naragar. One quick question for you. So you have faced many challenges in fundraising and electoral, getting the signatures and all. So you have any suggestions for new entrants into this? I will tell you that for the women in the audience, I'm part of an organization called ISAW, Inspiring South Asian American Women. So any of you can look us up. We are a group of women who are all elected in office in New Jersey. There aren't that many of us, about 15.
and other women who are entrepreneurs and leaders. And we've dedicated ourselves to, if any woman who's South Asian wants to run for any office in New Jersey, that we will help you, we will mentor you, we will teach you. It's not easy. I will say one thing. The hardest thing I had to become a county commissioner was not the Americans. It was our own South Asian community. They wanted a man. They did not want to support a woman for this position first. I had all the support from Americans first. And now I have a lot of support all over the community, but it can be difficult. And many of you don't realize how much you're holding back your daughters, your granddaughters, your wives, your sisters. But our community, let's face it, it's usually men first. And you're ignoring the incredible intellect and power and passion of the women in our community. So I would just say that women should always support women first. Yeah, that's first step we are taking now today with the TPAS, having this wonderful seminar. Thanks to the TPAS management and the volunteers and the president. So Hema, next I would like to talk to you. Thank you so much. Well, namaskaram andarki. Am I audible? Loud. A little more loud. Okay. Andarki namaskaram andi. Ugadi Sambaralu related we are celebrating today. First of all, public president, Sudha garu and Madhu garu, especially wherever you are. I really appreciate you to coming up with this idea. Bringing all the women here. Madhu, we just want to give a big applause to you for encouraging having the women seminar first time. This is the first time I'm seeing it. Yeah. Really glad. Yeah. Thank you so Thanks much to the TPAS. And for us, I don't know about other people, but this is my first platform. I spoke in India and I spoke in chapters and all that. But in the local or in other Telugu organizations, this is the first time I'm sharing a platform with the other wonderful women. It's really nice to see all of you and hearing about your achievements. And one thing I just want to hear, the other time, when they are calling for every man behind when కూడా man ఉన్నారండి బాబు. Gender equality అన్నప్పుడు is equally ఇద్దరికి వస్తుంది. For me, my Baba, I should say, he's really there for me all the time. Whenever I need the help to achieve anything, right? I don't know how many of you know me. First of all, my name is Hema, and I'm the CPO and CDO of PURE. PURE stands for People for Urban and Rural Education. So what is this PURE? Most of you might know, but Celebs చెప్పేస్తాను. ఏంటంటే the need is more. Santi, you were mentioning about first America and then other countries. I know we love India and all that, but first India. The only thing is we are so much, because you came at the early age of 2 years old, that is like, we grew up literally there. I went to government school in India, okay, and Nana was very, I came literal humble beginnings. I should say, Amma napkins use chesesi, pads laga use chesesi. I don't know. I won't be saying everyone, but myself, I literally went to government school. I used the napkins of Amma's napkins. That's how I grew up. So, the back wheel. So, 20, see, I always used to think, someone will come. Cooking water we used to take the water bottles to the water we have to refill Pakna and we used to fill the water bottle and then come. Along the situation. So, it's not a water restaurant. It was really bad. So, after 30 years, in 2015, I went to India, right? After the Mapilal would be still that. Okay, let's go to the school, this is the place I study and everything. So then, the same situation, nothing changed. They don't have clean water. Drinking water is lockdown. And they don't have the restaurants funded everything. So that's where I was like, okay, this is the same situation I'm still facing. What can I do from mine? So then I came back here. I was already volunteering in so many organizations. I'll be faster. I know that everybody will share their results. So that's where I found PURE through Shaila. Shaila, she is the founder of PURE. Her study buddies, she was able to, we have the same kind of thing. PURE's main motto is use the gift of education. Whatever the challenges the kids are facing while
of it. A father can speak to her daughter, his daughter, like nothing is wrong in that good period. At the same time, India law, pretty government law, they just come for that one thing. How can you expect them to use this standing up to allow that? It's really hard for them. It doesn't have to be about that. అదొక సిగ్ లాగా అదొక భయం లాగా just put them back. So we came up with a beautiful idea, like planting it, like hygiene, hygiene awareness program అని చెప్పేసి each school కి వెళ్ళి ఆ పిల్లలందరినీ ఎంకరేజ్ చేస్తాం. And also don't get the photos of the school. Okay, this is part of the so you just speak about it to the teacher, get the help. అలాంటి awareness also standing up. Schools లో ఒకసారంటే the combined and all that. Standing up is going to be long process, like not accommodate for all the girls, but they are coming up with the idea LW kind of napkin tribal women కి gave them the standing napkin vending machine ఇచ్చి వాళ్ళతో చేయడం. There are 2 minutes ఉంటుంది like yeah okay I'll stop it. I'll just quickly come to the version. The main reason for this is particularly you use any program so that you can have the top you also ఏంటంటే పక్క children by the children. ఇంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు కదా పేరెంట్స్ అందులో you might be already doing something for others. So first I want to do this role model for my girls and I started that and all class work-life balance you always the girls, like sharing the same goal and all that. My husband also involved in that. So I think, luckily I don't have that choice. But, and one thing is, not only me, big team of 400 ambassadors are there, and the leading Rajmi, Rani, and all there are so many regional coordinators. One person, I'm just the face of the person. Be a role model to your kids, especially to your encourage them. 1 hour weekly, ఒక చట్టంకి పోయి శానిటైజర్ తీసుకెళ్ళడం కానీ do something locally or whatever you do, not into fundraise, but simple things, not at home, you go and do something. Great, Hema. Thank you so much. Thank you. Appreciate it. Give her a big round of applause. Hello everyone, Namaskaram. Thank you to Sudha Garu for inviting me here today. I want to start with a little side note, very funny. I didn't realize TFAS was called originally Telugu Kala Samati. So I was born in KGF, but I grew up in Rajasthan. So Rajasthan lo Telugu Kala Samati ani undedi akkada. So chinnapadi nunchi velladanu akkada, and I performed at Telugu Kala Samati in Rajasthan about 30 years ago. So to come back here today on this stage, it's kind of bringing me back memories. Ma ammaku cheppanante chaala excite avutaru. So thank you for having me here today. And to talk about my journey a little bit, I did my engineering in India, in Bangalore. And I came here some 25 years ago and started a business, Technocom. And then my husband Sanjay took that over and he's still running it. I wanted to go into education because that was always my passion. So I did my master's in Rutgers and I became a teacher. Then I was an assistant principal in Marlborough for about 8 years. Then I moved to Florida and I was a principal there of a special needs school. And from there my journey took a very different turn. I was at a point where I wanted to do something more back in India. So, Shanti Garu, I wish I had met you earlier because anywhere you want to do something, and I didn't know about this. If not, I would have definitely joined your organization. But somehow fate took me back to India, and over there I'm working for a non-profit organization, and we educate underprivileged kids. This organization is called Phalalu, and we do a lot of work with children with special needs and with underprivileged rural kids, and also government schools, so that makes the connection with you. We are trying to bring electricity into schools, teachers, books, anything, you name it. So
that's one of the parts of it. And the other part is I am also the Chief Product Officer of Excel Ideas. We make short films for children, which are also educational. So that is one part of it. And I'm also the editor of a magazine, Mentor Magazine, which is an educational publication for educators. So that's another part of it. So I'm wearing different hats. So the one message that I would like to bring across to the audience, to the women, is that if you're at a roadway in your life where you feel stuck and you feel like, okay, you need something else, it's okay to take that leap and try something different, because you never know what lies behind the door. And it could be something exciting, but unless you walk through it, you will never know. And I did, and I think I'm very happy and very, very gratified about what I'm doing and making a change, be it small, but I'm happy with what I am doing for myself and for everyone else. Excellent, Shashika. That's wonderful. So since you're already happy with what you're doing and you invented multiple ways to experience and do different models and different hats and doing jobs, I have no questions for you. You're wonderful. Okay, next pass it on to... Please introduce yourself and say a few words about you. I think it's on. Yeah. Hello, namaskaram andi. Gettiga maatla, gettiga. Swarna garu, please, yeah, go ahead and tell. Namaskaram andi andarku. Na peru Swarna Garu. Thank you so much for inviting me, Madhu garu and Sudha garu, అందరు టీఫాస్ టీమ్. నేను చాలాసార్లు టీఫాస్కి ఆల్రెడీ వీఆర్ లాంగ్ టైం నుంచి విన్నాం చేస్తున్నాం. నేను లైక్ నేను వచ్చిన తర్వాత వెన్ ఐ కమ్ టు దిస్ కంట్రీ అంతా కొంచెం లైక్ ఐ వాజ్ వెరీ లైక్ చాలా రీజన్ వచ్చింది. సో దెన్ ఆఫ్టర్ కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత లైక్ ఆఫ్టర్ 95 నుంచి I started working some things and hospital. మా బావగారు మా హస్బెండ్ వాళ్ళ హాస్పిటల్స్ సో some small like I do some like billing job and one fine day my aunt from India, from Chennai, they have like all the Vedtech group and she visited us and నాకు అప్పుడు తనకి నేను ఏం చేయాలా అని ఫుడ్ లైక్ ఐ జస్ట్ ఆస్కింగ్ హర్ అండ్ షీ ఆస్క్ మీ టు మేక్ సమ్ ఇడ్లీ అండ్ ఆల్ దస్ చెప్పింది. అప్పుడు నేను అంటే ఐ ప్రిపేర్ హర్ ఫుడ్ అండ్ ఆ రోజు అంతా చేసినప్పుడు చాలా చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యి నాకు అడ్వైస్ ఇచ్చింది. స్వర్ణ నువ్వు ఎందుకు రెస్టారెంట్ చేయకూడదు అని తన ఐడియా ఇచ్చిందనమాట. ఫస్ట్ నా మైండ్లో నా కుకింగ్ అంటే ఇష్టం బాగాను, మొదటి నుంచి మా మదర్ దగ్గర నుంచి అంత బాగా నేర్చుకున్నాను. ఆఫ్టర్ దట్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత తను చెప్పిన తర్వాత ఐ స్టార్టెడ్ మై ఓన్ స్మాల్ బిజినెస్ చేశాను. సౌత్ జెర్సీలో స్టార్ట్ చేసాము. అండ్ దీని అంతటికీ లైక్ నాకు బిగ్ సపోర్ట్ మై ఫ్యామిలీ, మా బావగారు దామగెదల అండ్ నాగమణి మా సిస్టర్ అండ్ సన్స్ అండ్ అందరూ నాకు మంచి సపోర్ట్ చేశారు అప్పటి నుంచి. స్టార్ట్ అప్ ద స్మాల్ బిజినెస్ ఇన్ సౌత్ చెరీ హిల్. అండ్ ఆఫ్టర్ కొన్ని రోజుల తర్వాత లైక్ కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత we have to move to the Edison area for job purpose. అయితే నేను I request my brother-in-law and everybody like I need to have a restaurant, and then they said okay without hesitate no
to me. And then we started a restaurant in Edison, New Jersey, Talmadge Road, Coriander, and I don't know how the years go on, like we serve the community, and so many celebrities visited my restaurant, and we are so happy. I'm so happy, like working and giving nice food to the people. అందరికీ మంచి భోజనం పెట్టాలి, అందరూ మెచ్చుకోవాలి, అంటే అందరూ చేస్తుంటారు, లైక్ సమ్ చెఫ్స్ అందరూ కానీ రెస్టారెంట్స్ కొన్ని బాగుంటాయి, కొన్ని బాగోదు. కానీ నా like continuously concentration, I want to make 10 dishes, I want to be like perfect, like all 10 dishes should be like 9. అలాగా 10 years, more than 10 years రన్ చేసాం. ఆ తర్వాత some like reasons, so we want to sold it off. And then I lost my mother in 2016. I was so disappointed and depressed. I was literally so much down, and I have to look after my daughters and the family and everything. I get up again and I was started some other small businesses and all. That's wonderful. And then again my 2019 my Excuse me, please be quiet, please. We request all the audience to pay attention to the speakers, please. Appreciate it. Thanks, sorry. So 2019, my daughter was finished college, and like my other daughter wants to go in Paris. So then I thought I want to go India and do something for the like commercially, for like a big platform for all the women's. I want to make my own not a restaurant, but like a company, like all the products, like dry products and all this stuff. But suddenly my somewhat like dragged out that process and all the stuff. Suddenly my boss, his name is Mangesh Chintamaneni Garu, Samudra's owner, and he called me and so he hired me, and he offered me like so much, and he told me, why you want to go India? So this, no, I just want to see the break, and I want to like do like this. Oh, why can't you join me and do all those stuff and just continue with me? Like okay, you see, 2 years contract chase, and like I wrote a contract, and after 2 years how it is, how we develop, and you give all the ideas and all. I said okay, and then they luckily he's very like yeah, he did so much, and he helped me a lot and support me, encourage me, and this is my inspiration. And he made me like where I am like now, and we like I am in the like he entered into our New York Times also, and I was so proud myself. And I have seen so many difficulties after, like we are running a restaurant is in New Jersey is not a small thing. So that's why my boss is so much encouraging me every time for any small things. And even though I faced all my difficulties in all these days, and 2021 is very bad time for me, and is very difficult. But I have to face it. I have to see my children, my 2 children, my beautiful 2 children, Anuja and Rohita. I have to, that's wonderful. That's wonderful. And then I have this is one way, but I have to get up and I have to do all the, wonderful attention. Thank you so much. So yes. Can I just say, she is the chief chef at my favorite restaurant. You all need to go to Samudra. She is an artist. Yeah, wonderful. You shared a wonderful story. You
went down and bounced back. Wonderful. That's excellent inspiration and role model to lot of women who take it. Cooking is easy, but it's not. It can be a career. Give her a big round of applause. So Raji Kotagar. Hello guys. అందరికీ శుభకృతనామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. దయచేసి అందరూ కూర్చోండి. I'm talking about real estate a little bit. Probably it may be useful to everybody. I appreciate your నా పేరు లక్ష్మీ కోట. నేను 30 సంవత్సరాల క్రితం వచ్చాను ఈ కంట్రీకి యాజ్ ఎ సింగిల్ పేరెంట్. I brought 2 children. I raised them by myself. I sent them to the university. One went to Harvard University, one went to Chicago University. The son who went to Harvard is a Hollywood actor, and the other son who is at Chicago University, he is in real estate and finance. I am always been self-employed for the past 30 years in this country. I came by single and I was self-dependent. I would like to make sure all the women, please, you can be self-dependent if you are able and if you have the dedication and determination. I'm always self-employed for the past 30 years since the day number 1. And I got into real estate around 1993 January. I actually came into the mortgage industry first. While I was doing the mortgages the first month, I came across a loan which was a foreclosure financing that's needed. In those days, if there was a 60% equity in the property, the lenders used to lend the money. And I came across that loan and we worked on it, but for some reason, to my surprise, I ended up buying the property with another partner. We bought that property for 100,000 and we sold it for 280,000. And we made, both of us made 60,000 each profit. Isn't that a great money? That too for a newcomer from all the way India, a single woman coming to US and making $60,000. Wow, that's a good money for me. So that's what I put my foot in the real estate industry. I have to check it. And from then onwards, I started buying the properties since 1993, all the way through 2008. All the properties that were in distress, foreclosed, sometimes buying a note from the lender and buy the deed from the sellers, or go to the court and buy the properties on the footsteps. There was always a good profit in those days, not in these days, but in those days it was easy to go and tap at the properties, talk to the owner, call the lender, discuss with the lender, negotiate, and then make a deal, and then buy things and fix it and sell it. It was a good margin, and that's what actually made me send my children to good universities. And then during 2003, circumstances changed. I moved from New York to New Jersey. While I was here, the economic crisis during the 2008 went through complete disastrous time. The industry fell down, the mortgages came down, the real estate industry has completely tanked. At that time, I chose a different industry, went into insurance. I got myself licensed in insurance, all the authorities. I became an insurance broker, but I never gave up on the mortgages and real estate. The residential real estate and commercial real estate is really very hot in India right now. I made my money, but I also lost the money. But I did not give up hope. During 2008, it was really a disaster. I put my foot down, I stood, and then I
again brought back myself, and then I became back into the industry, and then continue. Give me a second. Yeah, for all the people, I just would like to say whoever is looking to buy either residential or commercial, there's a huge market. It is very, very hot in New Jersey right now. People have paid over $50,000 to $100,000 more than the asking price with no contingencies. Real estate appraisals and inspection issues completely were ignored. Sellers market. The market is really, really very hot, as I said. Inventory is no inventory at all. And so many buyers. It's a huge demand. But if somebody who's looking to get into it, it is very competitive. You have to pay a lot, but still, it is worth. Even though the mortgage rates are a little bit on the higher side, but they just calm down a little bit. But because the inventory is low, it's definitely a very good time to buy the properties. Thank you. And for the youngsters who are looking to get into the business, you have to get a license. You need persistence, you need perseverance, you need patience, tenacity, and also mainly honesty, loyalty, and ethics. Follow the principles of ethics. These are the main qualities that you need to succeed in real estate business. There's plenty of money. All the youngsters can really make plenty of money in the residential as well as commercial. Huge market, huge money, all the best. If anybody needs any help, you can always approach me. I can guide you through and then lead you into the success path. All the best. Thank you very much. And I appreciate the opportunity for Sunita and Sudhakar and the team. Thank you very much. And their team. Thank you. Now, Lakshmi, go ahead, please. హలో అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు లక్ష్మీ మోపర్తి. సో మనందరం 10 సంవత్సరాలుగా మనందరం ఒకరికొకరికి తెలుసని ఖచ్చితంగా అనుకుంటున్నాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మధు రాజకుల్లా గారు అండ్ టీమ్ కొత్త ఆయన ప్రెసిడెంట్ అయినప్పటి నుంచి ఒక వినూత్న కార్యక్రమాలు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ కొత్త వరవడిని సృష్టించడానికి చాలా ప్రయత్నం చేస్తున్నారండి. వాళ్ళ టీం అందరికీ తప్పకుండా బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. ఎందుకంటే టీమ్ చాలా ఇయర్స్ నుంచి చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తారు అనడంలో సందేహం లేదు. బట్ కాకపోతే ఈ టీం వచ్చాక చాలా చాలా కొత్త ప్రోగ్రామ్స్ చూస్తున్నాము. అండ్ నేను దాన్ని చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. అలాగే మనందరం అనుకున్నట్టు ప్రతి మగవాడి విజయం వెనుక ఆడది ఉంటుంది అంటారు. సో అందుకే మధు రాజకుల్లా గారు తెలివిగా ఆయన టీంలో అంత సక్సెస్ఫుల్ ఉమెన్ని పెట్టుకున్నారండి. అందుకే టీం వాజ్ ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా ఇంత మంచి ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తుంది. అండ్ ఐ విష్ దెమ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. అలాగే ఈరోజు ఈ వేదికని ఒక మంచి ప్రోగ్రామ్, నిజంగా చాలా మంది సక్సెస్ఫుల్ ఉమెన్ ఉన్నారు మన కమ్యూనిటీలో. సో ఒక మంచి ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఎలా హెల్ప్ చేయగలరు, లేకపోతే అదర్ దాన్ ఐటీ కొత్త క్యారియర్స్ ఏమున్నాయి, ఎలా అందరికీ ఉపయోగపడతాయి అనే ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకురావడం అనేది చాలా ప్రశంసనీయము. అలాగే నేను దాన్ని చాలా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాను టీపాస్ వాళ్ళని. ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారండి, వాళ్ళు రావాలి, హెల్ప్ చేయాలి. వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఇంకా కొత్త ప్రొఫెషన్స్ ఎంచుకోవాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అలాగే ఇంత సక్సెస్ఫుల్ ఉమెన్ తోటి ఈరోజు నేను ఈ వేదికను షేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా 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 గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఉమెన్ సిట్టింగ్ హియర్. అలాగే నా గురించి చెప్పాలంటే నేను ఒక చిన్న పల్లెటూరులో ఒక అతి సాధారణమైన వ్యవసాయ కుటుంబం నుంచి వచ్చానండి. సో నేను చదువుకొని మా హస్బెండ్ పని చేసుకుంటూ 2001లో ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నాకేం చేయగలను, ఏం చేస్తాను, నాకేం స్కిల్ ఉంది, నాకు ఏమీ తెలియదండి. ఐ వెరీ ఇన్నోసెంట్. అంటే మీరు నమ్మరేమో, బట్ నిజం అదే. 20 years బ్యాక్ నేను ఇన్నోసెంటే. సో అలా వచ్చినప్పుడు నాకు ఒకటే ఐటీ
తప్ప వేరేది ఏది కనిపించకపోయేది. బట్ నాకెప్పుడు నా మనసులో ఐఎమ్ నాట్ ఏ ఐటీ పర్సన్, నేను 9 to 5 ఒక చోట కూర్చొని జాబ్ చేయలేను అనే ఒక ఫీలింగ్ నాకు చాలా ఉండేది. సో అలాగే ఒక 10 years మై మ్యారేజ్ అయిపోయింది. నాకు ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ విత్ 2 బ్యూటిఫుల్ కిడ్స్, మై సన్ అండ్ మై డాటర్. సో తర్వాత వాళ్ళని అలా వాళ్ళు ఒక 10 years వచ్చేటప్పటికి నాకు ఇలాగే ఒక ఈవెంట్లో నేను మా మేనేజర్ని కలవడం, ఆయన నన్ను వై డోంట్ యూ ట్రై ఫైనాన్షియల్ ప్రొఫెషనల్గా, నువ్వు తప్పకుండా సక్సెస్ అవుతావు, నీకు ఆ టాలెంట్ ఉంది, యూ హ్యావ్ సంథింగ్ ఇన్ యూ విచ్ యూ డోంట్ నో అని. ఈ వాజ్ ఆఫ్టర్ మీ ఫర్ 2 years అండి. హిస్ నేమ్ ఇస్ స్టీవెన్ థియోకుమార్, ఈస్ ఫ్రమ్ న్యూయార్క్ లైఫ్. డెఫినెట్గా ఈ వేదిక మీద ఆయన అంటే గుర్తు చేసుకోవాల్సిందే ఈరోజు. ఆయన లేకపోతే ఈరోజు నేను ఇక్కడ కూర్చోవడానికి నేను లేను. సో అలాగే ఆయన నన్ను ఈ ప్రొఫెషన్లోకి తీసుకొచ్చి 10 years, ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ లైక్, దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ డూ, దిస్ ఇస్ వేర్ ఐ ఎంజాయ్ మై ప్రొఫెషన్, దిస్ ఇస్ వేర్ ఐ కెన్ హెల్ప్ పీపుల్, ఫ్యామిలీస్ అని నేను అంటే నన్ను నేను రియలైజ్ అయ్యేలాగా చేశారు. సో ఆయనకు నేను చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. అలాగే ఈ వేదిక మీద నేను గుర్తు చేసుకోవాల్సిన మరొక ముఖ్యమైన వ్యక్తులు మా అమ్మ నాన్న అండి. అంత అతి సాధారణమైన పల్లెటూరులో కూడా మా నాన్నగారు అమ్మాయిలు తక్కువ కాదు, 10వ తరగతి చదివించి పెళ్లి చేసి పంపించాల్సిన అవసరం లేదు, అమ్మాయిలు సాధించగలరు, అమ్మాయిలకు కూడా స్కిల్ ఉంది, టాలెంట్ ఉంది అని ఆయన ఎంకరేజ్ చేసి నన్ను అలా పెంచారు. ఈ విషయం మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీరు కూడా ఎంతోమంది అమ్మాయిలు ఉండుంటారు, పెంచుతున్నారు. ఎంకరేజ్ చేయండి. దే కెన్ సీ ఎనీ హైట్స్, దే హ్యావ్ వండర్ఫుల్ స్కిల్స్ విచ్ యూ డోంట్ నో అండి. వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీ రావాలి అంతే. సో ఏదైనా చేయగలుగుతారు. సో దయచేసి అమ్మాయిలు కొంచెం ఎక్కువ ఎంకరేజ్ చేయండి అని నేను అందరికీ చెప్తున్నాను. సో అలాగే చాలా మంది వైఫ్లు కూడా ఉన్నారండి. దే హ్యావ్ టాలెంట్ అండ్ స్కిల్స్ ఉండి కూడా అంటే కొంచెం ఎంకరేజ్మెంట్ లేకపోతే హస్బెండ్ వర్క్లో బిజీ అయినో అలానో చాలా మంది వాళ్ళ స్కిల్స్ని వాళ్ళ డ్రీమ్స్ని పర్సూ చేయట్లేదు. అక్కడ కూడా మీరు కొంచెం ఎంకరేజ్ చేసి హెల్ప్ చేస్తే దే విల్ సీ ద హైట్స్. డెఫినెట్గా నా మార్క్ మై వర్డ్స్ అండి. అలా అని లక్ష్మి మీరు చెప్పారు కదా నేను జాబ్ మానేసి మా ఆవిడ ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాను కానీ ఆవిడ వర్క్ చేయట్లేదని చెప్పకండి. అలా కాదు, అలా చేయరు. సో ప్లీజ్ ఎంకరేజ్ ఉమెన్. అలాగే నేను స్టార్టింగ్లో ఈ క్యారియర్ స్టార్ట్ చేసిన ఫస్ట్లో మీకు తెలుసు నేను చాలా ఈవెంట్స్కి వెళ్ళేదాన్ని, ఎక్కడ చూసినా నేనే కనబడేదాన్ని అని అనేవాళ్ళు. సో అలా కనబడడానికి ముఖ్య కారణం మా హస్బెండ్. సో వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ మై క్యారియర్ పిల్లలు కూడా చాలా చిన్నవాళ్ళు. సో మా హస్బెండ్ చాలా ఎంకరేజ్ చేశారు, చాలా సపోర్ట్ చేశారు. ఆయన ఇక్కడ ఉన్నాడని చెప్పట్లేదు నేను, అది నిజమేనండి. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఈ 20 సంవత్సరాల మా మ్యారేజ్ లైఫ్లో ఆయన నన్ను ఐటీలోకి తీసుకురాలేకపోయారు కానీ నేను ఆయన ఇన్సూరెన్స్లోకి తీసుకొచ్చాను. సో దట్స్ మై అచీవ్మెంట్. సో దట్స్ అ పవర్ ఆఫ్ ఉమెన్, ఐ కెన్ సే దాట్. సో ప్లీజ్ లెట్ ఉమెన్ పర్సూ దేర్ డ్రీమ్స్ అండి. వాళ్ళు ఏదైనా చేయగలరు. అలాగే ఈ సభాముఖంగా నేను అందరికీ తెలియజేసేది ఏంటంటే ఇఫ్ ఎనీబడి వాంట్స్ టు చూస్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ మై క్యారియర్ ఫైనాన్షియల్ ప్రొఫెషనల్, please reach out to me. I am very happy to help anybody and I'll make sure that if they hard work they can definitely be successful. And ఇలాగే ఇంత మంచి ప్రోగ్రామ్స్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఇలా ఒక లైఫ్లోకి తీసుకొచ్చి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలని మీకోసం మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్స్ లాట్. Thank you, Lakshmi. That's awesome. And next, Ragini, please go ahead. Well, let's briefly discuss what you are. That's okay. I have to ask you a question. Well, yes, I have only 2 minutes. I will say it. First, I really want to wish everybody a very happy wedding, and I'm really happy today to share this beautiful stage with all our star-studded superstars. And we are really celebrating as 9 as Navagraha, Navaratna, and you just name it. I'm just so happy to be here. And of course, the credit goes to Tifa's team, Manugaru, and the entire Tifa school. Well, I am from a family of doctors and who know me already and who follow my write-ups and my Facebook, my blogs. They all know about me quite well. And my journey, if I say that I always wanted to become a writer. I wanted to become in print media as a journalist. That time I had no idea that print media won't be here at all. It will be all digital. And well, when I told my mom at the time, they were quite surprised because being a family of doctors where my dad is an eye specialist, my grandpa is a physician, my uncle is a heart specialist, my both of the cousins, they are also doctors, and I am saying that, I want to pursue something different.
Well, I can't say the clash started because in my family we were raised as a son. And that was the privilege I think that I got because I opened my mouth, I asked, and they really made it happen that time that what I am saying, they're really fulfilling it in India. Well, and after that, I graduated with literature and psychology since I wanted to become a writer. I always wanted to get involved with our thoughts, with our mental procedures, I can say, where we can reach out, I think in writing, so those moments to capture. And then, I came here, and the journey was a little different than what I thought. And started my journey in media, in radio. And you'll be surprised that I was pretty scared because I'm from Kolkata, so I actually got part with harmonium and tanpura in my home. And I learned music when I was 3.5 years old, and I learned music from first teacher of mine is my grandma. She used to sing. And from there, I started my journey in singing, and when she saw that, I'm interested in singing, so then the teacher came in to teach my sister, and I used to sit on his lap, and I also used to sing. And from there, the dance classes started because in Bengali culture, we have to know singing, dancing, if you want to draw, those things were pretty much vital because we didn't have any games. We didn't have something like these days they call for kids, especially in one room atmosphere, you just sit down and you just do something by your own. So we didn't have anything like that. So it was all hands-on, creative, face-to-face with my teachers and so many classmates. And from there I can say that when I started the journey in radio, everyone got really caught with my voice, and they used to call me in the studio that, do you want a glass of lassi? Oh wow, your voice is so good. All my job was 3 hours in drive time, play the songs, and not like the drive time, but around 10, 11 a.m. to up to 12, 1 p.m. And then Sunday, I used to co-host a Bengali show. And this all happened in EBC a long time back. After that, I came in visual media. Oh no, before that, I pursued career in IT recruitment. And at that time, I felt myself like I'm in a cage, I'm just all my doors and windows are closed because there is nothing to talk about or do something creative. And I'm just talking to those clients, either all those people who need a job. I was happy that I'm getting people a job, but I felt that no, it's not me. So that job I closed. I just said that thank you so much, I'm not doing it. Joined TV5, Mana TV. That time it was 8 years back. And I was the only Bengali in the channel, and and I had a really hard time to understand, but my co-workers, my friends, this challenge, you were telling me about the challenge. This is a great challenge because when you don't know a language, this is an opportunity to learn. I'm a very positive person because challenges are really going to give you that option in life to think again, to think that who you can become, who you are not today. So all these challenges I got for last 14 years, you see that I'm sitting here with all of you and sharing my story to all these wonderful people. So that only came from those challenges that I did overcome, And then my journey didn't stop because I always felt a connection with kids. I always felt a connection that I need to share my experience. I need to go beyond this media career. So, I started on spot reporting, something is happening here, we are here in Ugadi celebration, come and join us. I used to do it in English, and a lot of people used to look at me like this, that who is this lady, tall and fair and speaking in English. But hey, they really started loving me after a few months because they saw a nice human being, a nice personality, and then they started sharing that what is their favorite food, how they dress up, and being a mom, yes, we do wear sari, though I'm not wearing a sari today, but so those are the common factors with art and culture and music.
So, and then I have my guru right here who is sitting in the front row, right in front of me, who taught me how to speak Telugu in a very quick 5 seconds roll. And he taught me, Ragini, all you have to do is please put a U in everything, like bread, basu, traffic. And I was like, okay, that's easy. But so that's how it was. So any challenge in my life, I can say that only one thing, that motivate yourself in the challenge and take the positive things from it and see who you are. And from the visual media, I learned one thing, that you will meet thousands of people, thousands of followers, thousands of friends you will have, but stick to those who started the day you have started your journey with. The day no one knew you, that no one even looked at you, or no one even felt to talk to you. Stick to those friends. They are the main friends for your life, I can say. So now I am actually teaching 16 to 24 years old in a college, and it's Ideal Institute of Technology. And that's also film and media. Well, I joined them as a career counselor, but somehow I shifted and I went again to film and media, and I'm working there as a film and media head and director. And and if you guys see all these shows in Mana TV, yes, that's designed by me, designed by me. A lot of Telugu programs, lot of English shows, lot of Bengali shows that's been done by me. I still do one show that is Star Darbar. So if you guys want to watch it, please do. And if you want to see my kids' work, that what they are learning from me, please go to Land Motion Productions and see that how I'm teaching them. Because this is something that I really love to do it, and really thank you. Thank you so much. Thank you, Ragini. Wonderful journey you had. Okay, last now we have talented Usha Garu, the music teacher and TFAS coordinator. Please. అందరికీ నమస్కారం. మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, గురుదేవో భవ. అందరి గురువులకి నమస్కారం అండి. ఐ టీచ్ కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్, శాస్త్రీయ సంగీతం చెప్తాను ఇక్కడ. మీ అందరికీ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఉగాది శుభాకాంక్షలు. శోభకృత నామ సంవత్సరం ఉగాది శుభాకాంక్షలు. And I would like to thank Sudha Garu and the TFAS committee for inviting us and giving us this opportunity. It's wonderful being on this stage with all the lovely ladies. నా జర్నీ యాజ్ అ Carnatic, నేను శాస్త్రీయ సంగీతం ప్రొఫెషన్గా తీసుకుని ఉంటానని ఎలాడో అనుకోలేదండి. When we first came to the country, my husband and I came with our 3 little children, and it took some time settling in. Once they grew a little older, I started a career in banking industry, then later into the financial professional industry. But my passion has always been music. So I started teaching Carnatic music only to see that my children first get introduced to this wonderful art. And పిల్లలు కూర్చునేవారు కాదు కదా, especially children don't sit with their parents to learn any fine art. So I would call a couple of their friends and started teaching. And soon enough I never once advertised or called anybody and asked for any help on starting music classes. Just went by word of mouth, and it really grew into a big school. So I was established, thank you. I have established a music school, Swaraajya Academy,
in 2003. So this year we are celebrating the 20th year of establishing the music school. So through this, again, I thought it was just very, very satisfying to teach music from 5-year-old, 4.5-year-old to 50 plus, 60 plus. My oldest student I ever had was 60, 80 years old. So, of all the professions, this is something that touches the soul. Music is something that is there with all of us. Everyone enjoys music. It touches your soul. And the satisfaction it gives to the listeners and those who are learning is amazing. So after we established the school, we went into coaching students to take music exams. So over the past now 7 years, a number of our students take music exams and they are getting a degree, formal degree in music, certificate and diploma courses. Through all this journey, my husband has been there by my side, supporting and encouraging me. I would not be able to be where I am today. Very happy in my profession and in what I do without his help and support. Thank you. I just wanted to acknowledge that and thank him in front of all of you. We also, through our school, have been conducting lot of other programs, encouraging all the music dance teachers to come and perform. We have started a program called Bhadrachala Ramadas Jayanti. Next year will be the 10th year that we'll be hosting this event. So all music enthusiasts and teachers come and participate. It's a whole day of singing and performing Bhadrachala Ramadas Bhadrachala Ramadas Kirtan. This happens in February. I encourage everybody to please attend. I've also been on the TFAS Telugu Kada Samiti committee as a cultural chair and also have received the Excellence of Music Award from Telugu Kada Samiti in 2009 and from SEMA, the Carnatic Music Association, North American Association, recognition from them as well. And as for the challenges, my students, anybody would be coming only in the evenings or over the weekends. So my time with my children would be very limited, especially because they would also come home from school and I would be teaching music, taking classes until very late. And the weekends when they were free, I would be busy in this profession. So that is one of the challenges, but I would involve them as much as possible. And my husband also teaches sitar. So he is a Hindustani musician. And so at any time you step in our house, there is, you hear sitar on one end of the house and people singing Carnatic music on the other end of the house. So it's very, very satisfying. And I'm training now all my students also to teach juniors and take up the teaching, which is satisfying for them. And in case in future, if they do wish to take this up as a profession, to guide them through this. Thank you once again. Wonderful. Give a big round of applause to all the successful ladies and big round of applause for all the successful husbands behind them, and very nice of them to promote the careers of these wonderful ladies. And with that, since you are musical, let's just give a one line of
ఎందరో మహాను భావులు ఎందరో మహాను భావులు ఎందరో మహాను భావులు ఎందరో మహాను భావులు అందరికీ వందనములు 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 ఎందరో మహాను భావులు ఎందరో మహాను భావులు Thank you everyone. This is it. Thank you for the audience and thank you for Team Pass management and President garu, Sudha garu, Madhu garu. సునీతి గారు చాలా చక్కగా కండక్ట్ చేశారండి, మీకు ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా మన ఉమెన్ వైల్డ్ కూడా వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇక్కడే బై మిషన్ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని మోడరేట్ చేసిన సునీత క్రోసరి గారు ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ ఉమెన్ అండి. సో సునీత గారికి బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. షీ డిజర్వ్స్ ఇట్. సునీత గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. అరుణా గంటి గారు దయచేసి మీరు స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నారు. రాధ గారు దయచేసి మీరు. Another round of applause for these wonderful ladies and thank you so much. Thank you ladies. It was such an informative session. I hope each and every one of us have learned. Each one of you took a very different career path and behind every man and behind every woman we all have families that support us. So big round of applause to all of them as well. Thank you. Thank you. సో మా అడ్వైజర్ గారు రాధా కాశీనాథన్ గారు, నాక్స్ చైర్మన్ అరుణా గంటి గారు, అదేవిధంగా మా పాత బీఓటీలు జ్యోతి గండి అండ్ అనూపారా, వాళ్ళందరూ వీళ్ళని ఫెలిసిటేట్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. అనూపారా, జ్యోతి గండి, ఉషా దర్శకుడి గారు ఉన్నారండి ఇక్కడ, ఉషా దర్శకుడి గారు. సో వీళ్ళందరికీ ఈ వండర్ఫుల్ ఉమెన్కి లక్ష్మీ మోటమారు గారు తేజస్వి కలెక్షన్స్ వారు ఒక గిఫ్ట్ ఇస్తున్నారండి, ఒక శారీ ఇస్తున్నారు. వారికి ధన్యవాదాలు తెలియ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీ అందరికీ చాలా చాలా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. I think I bugged you so much on WhatsApp messages, text, emails, please. Everything was very from my heart. It was a love I wanted to do for you. And I promise tonight the WhatsApp group will be deleted. No more jokes, no more good morning, no more Devi, Om, Shanti, all that. So thank you very much. And audience, you were the stars. Meerandaru heroines today. ఎందుకంటే ఎంత పేషెంట్గా యూ హర్డ్ దెమ్ దేర్ జర్నీస్. మీరు లేకపోతే ఈ ఫంక్షన్ ఇవాళ ఈ సెమినార్ సక్సెస్ అయ్యేది కాదు. ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ టీపాస్ చాలా 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 థ్యాంక్స్. అండ్ వీ హోప్ టు కండక్ట్ మెనీ మోర్ సచ్ సెమినార్స్ ఆన్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్.
సుధాకర్ గారికి రూకీ ఆల్ స్టార్ అవార్డ్, బ్రూక్స్ క్రాసింగ్ ఎలిమెంటరీ స్కూల్, దైవి గుడ్ల, ధార్మిక్ తంగుడు, దార్షిక్ తంగుడు. ప్లీజ్ గివ్ దెమ్ ఎ బిగ్ హ్యాండ్. Next we have Inspire Award from a South Brunswick school. Inspire Award. It goes to Yajna Bodepudi, Devesh Bodepudi, Isha Vigneshwaran, Harsha Addanki. May I invite them on the stage. Give them a big hand. Give them a big hand. For the next two awards, may I invite Hari Akkanpalli garu on the stage. Next, we are going to announce public speaking awards Sunday. So I request all of the public speaking participants to gather around the auditorium, please. Thank you. So Innovation Award goes to Brooks Crossing Proto Avengers team. May I invite Sritik Kotni, Puneet Madhi, Abhijit Kengova on the stage, please. Innovation Award for the unique solution to a problem. So we have the highest award in the category that we have given is Excellence Award for the overall excellence in all components of the outreach. The prize goes to Energy Smart School, Chris Chowdhury, Lasya Una, Olivia Neki, Arushi Wadikar, Sharanya Devarajlu and Devesh Kilani. May I invite them on the stage. Judges in program anta chuseka they have given a special award for an individual performer. This is not a team performance. Judges special award goes to Rayansh Bodu. Rayansh is here. So it's a cash award thanks to Pratibha Supali. I know కొంచెం we are lagging in the program schedule కానీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఉందండి ఇప్పుడు. కొంచెం మీరు సహకరిస్తే పిల్లలు చాలా ప్రాక్టీస్ చేసి చాలా కష్టపడి వచ్చారు. The gentleman right there. Excuse me, sir. Excuse me, sir. If everybody can maintain silence, these kids have really worked hard for a very, very interesting program. భగవద్గీత అంతాక్షరి ఎంతమంది మీరు ఉంటారో నాకు తెలియదు, నేను ఫస్ట్ టైం వింటున్నాను. SGS DYC యోగ సంగీత పరమ పూజ్య శ్రీ శ్రీ గణపతి సచ్చిదానంద స్వామి స్టూడెంట్స్, ఇంకా వారి టీచర్స్ కృష్ణ కుమార్ జోసుల అండ్ వందన వెంకట్ని భారీ చప్పట్లతోటి వెల్కమ్ చేయండి ప్లీజ్. ఇంకా ఈ గేమ్ గురించి కొంచెం వారి ఆర్గనైజేషన్ గురించి వెంకట్ గారు కొంచెంసేపు మాట్లాడతారు. మమ్మల్ని అందరినీ ముందుకు తీసుకెళ్ళి నడిపించేది మా లీడరు, మా ప్రెసిడెంట్ గారు మధు రాజకోల గారు, మా వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు బిందు ఎలిమెంటరీ గారు. ఆ నంబర్ గట్టిగా పెట్టుకోండి, డొనేషన్స్ కొంచెం ఫోన్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ మా ట్రెషరర్ గారు, డబ్బులు కావాలన్నా చెక్కులు ఇవ్వాలన్నా ఆయనే, శ్రీనివాస్ చెరువు గారు. దాని తర్వాత సుధా దేవల్పల్లి పెడుతున్నారు యూత్ చైర్ అనే పేరు కానీ కల్చరల్ అండి. ఇవాళ 4 బిగ్ ఐటమ్స్ కొరియోగ్రాఫ్ చేసి ప్రోగ్రామ్ మేనేజ్మెంట్ ఇంతమంది టీచర్ని కోఆర్డినేట్ చేసింది అంతా చేసింది మా సుధా దేవల్పల్లి గారు.
నెక్స్ట్ మా మెంబర్షిప్ చైర్ జ్యోతి గారు. ఎవరికైనా మీకు మెంబర్షిప్ లేకపోతే మీరు ఇంటికి వెళ్ళే ప్రసక్తే లేదు. జ్యోతి గారు మిమ్మల్ని మెంబర్షిప్ చేస్తారు తప్పకుండా. నెక్స్ట్ మా ఐటీ చైర్. మీకు ఈమెయిల్స్ రాకపోతే ఆయన కాల్ చేయండి. రెండు ఈమెయిల్స్ వస్తే ఆయనదే తప్పు. ఆయన పేరు నాగమహేంద్ర వెలిశాల గారు. మా కమ్యూనిటీ చైర్ ఇవాళ రోబోటిక్స్ ఎక్స్పో సింగిల్ హ్యాండెడ్గా స్కూల్స్ని సో మెనీ స్కూల్స్ని కాంటాక్టెడ్. ఆ క్యాఫ్టీరియా అంతా కంప్లీట్లీ సోల్డ్ అవుట్ విత్ రోబోటిక్స్ ఎక్స్పో. 23 tables were taken for TFAS for the first time in the history of TFAS. All of that was done by our community chair, Satya garu. అందరు అయిపోయారండి. ఇంకా నేను అటు తిరుగుతూ ఉంటాను. మరి ఏదో ఓ చీపురు తీసుకుని పని చేస్తూ ఉంటాను. నా పేరు రవికృష్ణ అన్నదానం అండి. నేను సెక్రటరీగా పనిచేస్తాను. నమస్కారం. మాకు ఇంకొక వ్యక్తి సాయం చేయడానికి వచ్చారండి. ఫండ్ రైజింగ్ కోఆర్డినేటర్గా చేరారు అనిల్ కుమార్ వేల్శెట్టి గారు. వారిని కూడా గారు. సో మాకు ప్లానింగ్లోనూ ఎగ్జిక్యూషన్లోనూ ఎంత హెల్ప్ చేస్తారు మా సెక్రటరీ గారు రవి అన్నదానం గారు. ఈరోజు తెలుగు కళా సమితి ఉగాది సంబరాలకి చేసిన మీ అందరికీ వెల్కమ్ అండి. స్వాగతం, సుస్వాగతం. మేము ఈ ఉగాది సంబరాల ద్వారా కొన్ని రకాల కొత్త ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకురావాలని అనుకున్నాము. ఏదైనా ఉమెన్ యాక్టివిటీ చేయాలని చెప్పి నేను అడిగినప్పుడు మరి సుధా దేవల్పల్లి గారు మనం ఒక ఉమెన్ సెమినార్ పెడదాము అని చెప్పి ఒక ఐడియా తీసుకొచ్చారు. మన చుట్టూతో ఉండే మామూలు మహిళలు ఎంతోమంది సక్సెస్ అయ్యే అనేక రంగాల్లో ఉన్నారు. ఇలా డాక్టరు, లాయరు, ఐటీ కాకుండా అదర్ నాన్ కన్వెన్షనల్ రంగాల్లో సక్సెస్ అయిన వాళ్ళకి ఒక సెమినార్ చేద్దామని ఆమె ప్రపోజ్ చేశారు. సో అందుకని మేము ఇవాళ ఒక ఉమెన్ సెమినార్ చేసాం. మరి అది చాలా బాగా జరిగిందని మాకు ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చింది. తర్వాత మొట్టమొదటిసారి పిల్లల్లో డ్యాన్స్ మ్యూజిక్లతో పాటు ఒక రోబోటిక్స్ అనే దాన్ని చేయాలని నేను అనుకుని మన సత్య గారికి చెప్తే ఫస్ట్ టైం తెలుగు కళా సమితిలో రోబోటిక్స్ సెమినార్ని ఎంతో కష్టపడి దాన్ని తీసుకుని వచ్చారు. సో వారికి సుధ గారికి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మా వైస్ ప్రెసిడెంట్ బిందు గారు ఈ స్కూల్కి సంబంధించిన వ్యవహారాలని దగ్గరుండి ఎంతో ఇదిగా పర్యవేక్షించారు. బిందు గారు ధన్యవాదాలండి. మీరందరూ తిన్న ఉగాది పచ్చడి ఆమె స్వయంగా చేసి తీసుకొచ్చారండి. తర్వాత మా ట్రెజరర్ గారు పైకి ఏం కనపడరు కానీ వెనకాల మొత్తం అంతా వర్క్ అంతా చాలా సైలెంట్గా లీడ్ చేస్తుంటారు. శ్రీనివాస్ గారు ధన్యవాదాలు. తర్వాత మా జ్యోతి గారు ఉన్నారు. ఆమె అవడానికి మెంబర్షిప్ చేయరైనా కానీ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ కాంటెస్ట్ వాళ్ళ యూత్ కండక్ట్ చేశారు. ధన్యవాదాలు జ్యోతి గారు. ఈవేళ ఈ ప్రెషర్, ఈ ఫుడ్ సంబంధించి ప్రెషర్ మొత్తం ఆయన పేరుకి ఐటీ చేరండి. ఆయన అన్ని పనులు చేస్తుంటాడు. మా నాగమహేందర్ గారు. తర్వాత ఇక మా ఫండ్ రైజింగ్లో చేరి ఈ వెండర్స్ మొత్తం అంతా కోఆర్డినేట్ చేశారు. అనిల్ కుమార్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. సో ఇదంతా మొత్తం మా టీం మొత్తాన్ని ముందు తీసుకెళ్తున్నారు మా రవి గారు. ధన్యవాదాలు. సో ఈ తెలుగు కళా సమితిలో ఇన్నాళ్ళుగా మేమేమనుకుంటున్నామంటే ఎవరైనా ఒక పిల్లలు స్టేట్ లెవెల్లో గుర్తింపు కనుక తీసుకుని వస్తే వారికి మేము స్టేజ్ మీద గౌరవం పురస్కారం అందజేయాలనుకున్నాము. లాస్ట్ టైం నిహాల్ అనే ఒక బాబుకి ఇచ్చాము. రీసైకిల్ బ్యాటరీ మీద చేశారు. ఈసారి సాహిత్ మంగు ఈ బాబు ఎక్కడున్నా రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఈ బాబు న్యూ జెర్సీ స్టేట్లో పబ్లిక్ స్పీకింగ్ కాంటెస్ట్లో స్టేట్ లెవెల్ గోల్డ్ ర్యాంక్ సంపాదించారు. ఈ బాబుని రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఈ ప్రైజ్ హరిగారు దయచేసి ఈ బాబుని ఆశీర్వదించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. రాజుగారు మీరు కొంచెం ఎక్కడన్నా పైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. రాజారావు గారు ఉంటే వారిని కూడా రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. So basically I got the prize because out of 164 people, I debated with my teammates
and out of 4 rounds, and I won each and every single round with one of my teammates, which I'm very grateful for. And another reason why I think I won all of my competitions is because my team worked exclusively hard for the past 3 and 4 months, working day after night and working almost 5 to 6 hours in school just on debate. So I think that's one of the reasons why. Very good, Amma. Congratulations. All the best. So, my advisory chair, Hari Garu, ఒకసారి అడ్రస్ చేస్తారు. Thank you. Let's have a big round of applause for the entire TFAS team. Because of them, we were able to promote the Telugu language, art, culture to the next generation. Today, they tried many things, and one of them stands out is the women program that really did wonderful to showcase the talent of our women to the next generation, inspire and motivate them. As well as the youth program definitely brought the talent of the entire New Jersey's science and technology. The robotic competition is truly mesmerizing to most of us. There's so much talent out there, and I'd like to congratulate TFAS for coming up with these innovative programs and to bring the talent of our next generation to make sure that they pass on the Telugu culture, language and art to the future generations. So we as TFAS going to celebrate the 40 years in this year, and it came a long way. If you can pay attention to the logo of TFAS, it is like a lotus. It's a blooming lotus. And the focus will be to bring our next generation to bloom and flourish so that they can continue this tradition of Telugu for the future generations. I would like to congratulate each one of you for doing a wonderful job, and our advisory member, Radha Kasinatha garu, also here. I would like her to address this gathering. Thank you. సో మేము ఒక మెరిట్ అవార్డ్స్ ఇన్నాళ్ళు సేవ చేసిన వాళ్ళకి ఇస్తున్నాము. వైదేహి శశిధర్ గారు, సురేష్ మాకం గారు, శ్యామలా దర్శక గారు ఎక్కడున్న వేది మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. సభలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ నమస్కారం అండి. అందరికీ కూడా ఉగాది శుభాకాంక్షలు. ఎప్పుడో వెళ్ళిపోయినా కూడా ఈరోజు పండుగ జరుపుతున్నాం కాబట్టి ఈరోజు తెలుగు కళా సమితి ఇవాళే ఉండాలి. మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు ఈ కార్యక్రమాన్ని వచ్చినందుకు. ఇవాళ హరిగారు చెప్పినట్టుగా పిల్లలు మన భవిష్యత్తు వాళ్ళని తీర్చిదిద్దే తల్లులు మళ్ళీ సంఘంలో వీరవనకలాగా ఉన్నటువంటి ఒక 9 మందిని వాళ్ళ స్టేజ్ మీద చూసాము. ఇంకా ఎంతో మంది ఉన్నారు వీళ్ళని ఇవాళ వీళ్ళని చూస్తున్నారు. ఇంకా భవిష్యత్తులో ఇంకా కొంతమందిని తీసుకొచ్చి పరిచయం చేస్తారు. మీరందరూ కూడా ఇందాక ఎవరో అడుగుతున్నారు, ఒక జోక్ చెప్పేసి ఆపేస్తారు. ఇందాక ఎవరో అడుగుతున్నారు ఆకలి వేసుకొని ఎప్పుడు భోజనాలు పెడతారు అంటే ఉమెన్ ఈజ్ కంట్రోలింగ్ ద ఫ్లో వెన్ దే సే యూ ఈట్ అని చెప్పారు. ఓకేనండి. వైదేహి శశిధర్ గారు, రాధిగారు మీరు. శ్యామలా దర్శక గారు, శ్రీమతి శ్యామలా దర్శక గారు. People who don't know Shyamala Dasika garu is a wonderful story writer and my favorite story writer. ఆవిడ రాసిన వాటిలో అమెరికా ఇల్లాలి ముచ్చట్లు అనేది ఇంతకుముందు ఎవరు చదవకపోతే తప్పకుండా చదవవలసింది. కథానికల సంచిక పుస్తకాలుగా వచ్చాయి. ప్రతి ఒక్క ఆడవాళ్ళు చదవాల్సినటువంటి, మగవాళ్ళు కూడా చదివి నేర్చుకోవాల్సిన కూడా ఎన్నో అందులో ఉన్నాయి. ధన్యవాదాలు. సురేష్ మాకం గారు. సురేష్ మాకం గారు మాకు ఎప్పుడూ వచ్చి సహాయం చేస్తుంటారు. కన్సిస్టెంట్గా టీఫాస్కి ఎంతో హెల్ప్ చేస్తుంటారు. వైదేహి శశిధర్ గారు మా తెలుగు జ్యోతి బోర్డులో ఎన్నో సంవత్సరాలు సేవలు అందించారు. ఆవిడ కూడా కవయిత్రి, ఎన్నో లిటరేచర్లో చాలా
వర్క్ చేశారు. ధన్యవాదాలు. తానా నుంచి శ్రీ లావు అంజయ్ చౌదరి గారు, తానా ప్రెసిడెంట్, వారి స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. వారితో పాటు వారి టీం కూడా రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. తానా బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ శ్రీని లావు గారు, జనార్దన్ నిమ్మల్పూడి గారు, లక్ష్మీ దేవినేని గారు, తానా కాన్ఫరెన్స్ డైరెక్టర్ రవి పొట్లూరి గారు, తానా కమ్యూనిటీ కోఆర్డినేటర్ రాజా కసుగుర్తి గారు, నమస్తే. తానా బోర్డ్ ఎక్స్ చైర్మన్ నరేన్ గొడాలి గారు, తానా ఫౌండేషన్ ట్రస్టీ విద్యా గార్పాటి గారు, శ్రీ శ్రీనివాస్ ఓరిగంటి గారు, తానా ఆర్విపి సాయి బొల్లినేని గారు, తానా మీడియా కోఆర్డినేటర్ ఠాగూర్ మల్లేన్ గారు అండ్ ఆల్ తానా మెంబర్స్ దయచేసి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. సో మనందరికీ తెలుసండి, మన యుఎస్లో అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్కి ఒక మాతృ సంస్థలాగా ఉండి ఎన్నో కార్యక్రమాలు అజయ్ గారు ఆయన ప్రెసిడెన్సీలో తీసుకొచ్చారు. వారు చెయ్యని కార్యక్రమం అంటూ లేదు, అన్ని ఫీల్డ్స్లోకి వెళ్ళారు. అమెరికాలోనే చాలు అన్నట్టు ఈ మధ్య ఇండియాలో వెళ్ళారు. చైతన్య స్వామి అని చెప్పి ఇండియాలో కూడా మొదలుపెట్టారు. మరి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్కి తానాన్ని ఇన్నాళ్ళు అమెరికాలోనే ఉండే తానా మొత్తం త్రూఅవుట్ కంట్రీ మొత్తం అన్ని దేశాలకి తీసుకెళ్లారు. వీళ్ళలో తానా ఒక గొప్ప లెవెల్కి ఎదిగింది. మొన్న మధ్య వారి స్వగ్రామం వెళ్ళారు. ఒక ఇంటర్నేషనల్ సంస్థకి అధ్యక్షుడిగా ఉన్న వ్యక్తి వస్తే ఆ ఊరి వాళ్ళు ఎంతో పొంగిపోయి ఉంటారో, బంధువులు ఎంతో సంతోషపడి ఉంటారంటే ఆ వార్త చదివి నేను చెప్తున్నాను. ధన్యవాదాలండి, మమ్మల్ని పరామర్శించడానికి వచ్చారు. చాలా ధన్యవాదాలు. ముందుగా అందరికీ నమస్కారం అండి. 2 నిమిషాలు మాట్లాడతాను, ఎక్కువ మాట్లాడను. ముందుగా అందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు. ముఖ్యంగా అద్భుతమైన ప్రోగ్రామ్స్ గత 1.5 నుంచి మనం తిరిగిస్తూ ఉన్నాం. సో ముఖ్యంగా మీరు చూస్తే ప్రతి తెలుగు అసోసియేషన్కి ఆ ఊరు పేరుతో స్టార్ట్ అవుతుంటుంది. న్యూయార్క్ అనో లేదా న్యూజెర్సీలో తెలుగు కళా సమితి. మీరు చూస్తే ఆ తెలుగు కళ ఈ రెండు ఉట్టిపడేటట్టు ప్రోగ్రామ్స్. ఇందాక పిల్లలు యాక్చువల్గా 750 సంస్కృతంలో ఉన్న మన భాగవతంలో ఉన్న శ్లోకాలు కావచ్చు, అందులో అంత్యాక్షరి 10 నెలల టైంలో వాళ్ళందరూ కూడా ఎంత చక్కగా ఇందాక పర్ఫామ్ చేశారో చూడొచ్చు. అలాగే నాకు ఇష్టమైన ఇందాక స్వర్ణకమలంలో పాట యాక్చువల్ డ్యాన్స్ ఎంత బాగుందో మనం చెప్పకనే చెప్పచ్చు. ప్రోగ్రామ్స్ అయ్యే కాదండి, అన్నీ బాగున్నాయి. అంటే ఆ 2 మీరు మర్చిపోవడం మాత్రమే చెప్పారు. ఇటువంటి అద్భుతమైన ప్రోగ్రామ్స్ మనం కండక్ట్ చేయాలన్నా, ఆర్గనైజ్ చేయాలన్నా ఉండే శ్రమ మనందరికీ తెలిసిందే. మరొక్కసారి మధు రాజ్కొల్ల గారికి, ప్రెసిడెంట్ గారికి ఆయన హయాంలో అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి, చూస్తూ ఉన్నాం. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏప్రిల్ వరకు ఆయన ఈ సంస్థని 10 రెట్లు పైకి తీసుకువెళ్ళాలని, ఆయనతో పాటు ఒక్కళ్ళు ఏమీ చేయలేము, టీంతోనే సాధ్యమవుతుంది. మీ అందరూ కూడా అభినందనలు మీ అందరికీ కూడా చెందుతాయి. మరి ఒక్కసారి శుభాభినందనలు తానా నుంచి. అయితే తానా చేసిన కార్యక్రమాల గురించి నేను చెప్పను, ఇది డయాస్ కాదు. జూలై 7, 8, 9 మీ వాకిట్లోనే ఫిలడెల్ఫియా అంటే ఫిలడెల్ఫియాలో ఉన్న వాళ్ళకంటే కూడా జెర్సీకి ఇంకా కొన్ని ప్రాంతాల దగ్గరగా ఉంటుంది. 23వ మహాసభలో అంటే 4 years తర్వాత 2001 తర్వాత ఫిలడెల్ఫియాలో జరగబోతున్నాయి. అది మీ పండుగ అనుకుని మీ అందరూ కూడా ఆ యొక్క పండుగకి రావాలని నేను ఈ సభాముఖంగా ఆహ్వానిస్తూ, మా కన్వీనర్ గారు దీని గురించి ఎక్కువ అంటే వివరాలు చెప్తారు, హైలైట్స్ ఏంటని. మరొక్కసారి ఎక్కువ టైం తీసుకోకుండా మీ అందరికీ మరొకసారి శుభాభినందనలు తెలుపుకుంటూ థ్యాంక్ యూ అండి. తానా కాన్ఫరెన్స్ నుంచి రవి గారు చెప్తారు. అందరికీ నమస్కారం అండి. మధు రాజ్కొల్ల గారు అండ్ టీఫాస్ కార్యవర్గానికి ఇంత చక్కటి కార్యక్రమం జరుపుకున్నందుకు టీఫాస్ కార్యవర్గానికి అలాగే సభ్యులకు అందరికీ, కమ్యూనిటీ పెద్దలకి అందరికీ హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలుపుకుంటూ, జూలై 7, 8, 9 తేదీల్లో తానా 23వ మహాసభలు ఫిలడెల్ఫియా పెన్సిల్వేనియా కన్వెన్షన్ సెంటర్లో అంగరంగ వైభవంగా జరగబోతున్నాయి. మీరు అందరూ ఆ కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలి. ఇప్పుడే చూసాం, చాలా చక్కటి చిన్నారులు కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారు. ఆ కార్యక్రమంలో పాల్గొనండి. మీరు ఎవరు ఎన్రోల్ అవ్వండి. మా కల్చరల్ స్వాతి గారు అలాగే మిగతా కమిటీస్ చాలామంది ఇక్కడే ఉన్నారు. సో మీరు వచ్చి మీరు ఎన్రోల్ అవ్వండి, పార్టిసిపేట్ చేయండి. అలాగే 3 వండర్ఫుల్ మ్యూజికల్ కాన్సర్ట్స్ ఉన్నాయి. చిత్ర గారు, అలాగే దేవేశ్వర ప్రసాద్ గారు, ఇళయరాజా గారు 3 రోజుల్లో 7, 8, 9 3 రోజుల్లో 3 పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ కానీ లెజెండరీ సింగర్స్ కానీ వచ్చి పర్ఫామ్ చేయబోతున్నారు. మీరందరూ ఆ కార్యక్రమం పాల్గొనండి, దిగ్విజయం చేయండి. నాకు అవకాశం ఇచ్చిన టీఫాస్ కార్యవర్గానికి ధన్యవాదాలు కూడా సెలవు. థ్యాంక్ యూ. తానా కల్చరల్ సెక్రటరీ స్వారాజ్య గారి ఆధ్వర్యంలో తప్పనిసరిగా కార్యక్రమాలు బాగా జరుగుతాయండి. మాకు గ్యారెంటీ మాకు నమ్మకం ఉంది. విషయాలు
సో నెక్స్ట్ తానావాతో పాటు నెక్స్ట్ కాన్ఫరెన్స్ ఇంకొక కన్వెన్షన్ జరుగుతుందండి, నాట్స్ వాల్ కన్వెన్షన్ మన న్యూ జెర్సీలోనే జరుగుతుంది. సో నాట్స్ టీమ్ అందరినీ పైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అరుణ గంటి గారు, శ్యామ్ నాలం గారు, ఎవరున్నారు అందరు రండి. వంశీ కొబ్బురావురి గారు, నాట్స్ టీమ్ ఎవరున్నా పైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. బసవ శేఖర్ గారు, సురేష్ కందుల్ గారు, రాజ్ అల్లాడ్ గారు అందరూ పైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఓం గారు, సూర్యం గంటి గారు, అరుణ్ గారు వచ్చి నాట్స్ కన్వెన్షన్ గురించి తెలియజేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అందరికీ నమస్కారం అండి. ముందుగా ఇవాళ టీఫాస్ ఆధ్వర్యంలో మీరందరూ ఉగాది వేడుకలు జరుపుకుంటున్నందుకు అందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు. ఈ కొత్త సంవత్సరం శోభకృష్ణ సంవత్సరం మీ అందరినీ ఆనందంగా గడుపుతుందని కోరుకుంటున్నాము. మా నాట్స్ని టీఫాస్ వాడు మధు గారు, వాళ్ళ కార్యవర్గం వారు పిలిచినందుకు ధన్యవాదాలు. నాట్స్ నార్త్ అమెరికా తెలుగు సొసైటీ వారు కూడాను మే 26, 27, 28 ఈ ఏడాది 2023 న్యూజెర్సీ ఎక్స్పో సెంటర్లో మన అమెరికా తెలుగు సంబరాలు జరుపుకుంటున్నామండి. దానికి మీ అందరికీ ఇదే మా ఆహ్వానము. పర్సనల్ ఇన్వైట్ అని అనుకోండి. అందరూ వచ్చి దాన్ని ఆనందిస్తూ జయప్రదం చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. మా ప్రోగ్రామ్స్ గురించి రాజ్ గారు ఒక నిమిషం చెప్తారు. థ్యాంక్ యూ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మధు గారికి, బిల్లు గారికి అండ్ టీం అందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్. చాలా బాగా చేస్తున్నారు. నిజంగా అలాగే నిలబెట్టడానికి సో అన్నగారు చెప్పినట్టు 26th, 27th, 28th ఇక్కడ ఎక్స్పో సెంటర్లో జరుగుతుంది. అండ్ మా కల్చరల్ అడ్వైజర్స్ ఆఫీస్ సో నానాకి ఎలా ఉంటే మాకు న్యాచురల్గా బాగా మధు గారు అందరి పేరు చెప్తారు కానీ బాగా వన్ ఆఫ్ ద పిల్లర్స్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్స్ మధు గారు కూడా కాపాడుతున్నారు ఇద్దరు. సో దే ఆర్ బీన్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ అండ్ రెగ్యులర్గా వెరీ డాక్టర్. సో ఇన్ నక్షల్ మావి కల్చరల్ వచ్చేటప్పటికి అంటే ఒకటి మేజర్ సెంటరీ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తామండి. ఘంటసాల గారు, సెమినరీ గారు, అన్నయ్య గారు, ఎన్టీఆర్ గారు ఆ మూడు ఒక్కొక్క రోజు చేస్తాము. 3 days ఫెస్టివల్ బొనాలో ఒకటి బ్యాండ్ ఎలిజియం వాళ్ళది, తర్వాత మణి శర్మ గారిది అండ్ లాస్ట్ గ్రాండ్ ఫినాలే సుబ్రహ్మణ్యం గారిది. ఈసారి ఇంకా కొంచెం డిఫరెంట్గా చేయడానికి యూత్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయడానికి మిలీనియల్స్ అని చెప్పి ఒకటి యూత్ జెనెక్స్ మిలీనియల్స్ అని చెప్పి కాన్సెప్ట్లో డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ వాళ్ళకి ఆంటర్ప్రినర్షిప్, వాళ్ళకి కావాల్సినట్టు ఇక్కడ డిమిస్టిఫికేషన్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ అని కానీ లీడర్షిప్ అని కానీ మొత్తం. అండ్ సెవరల్ కాలేజెస్ ఆర్ పార్టిసిపేటింగ్ దిస్ టైం. అంటే మన అమెరికన్ అంటే మన కిడ్స్ ఇక్కడ కాలేజెస్కి వెళ్ళేవాళ్ళు డిఫరెంట్ కాలేజెస్ ఇంక్లూడింగ్ సమ్ ఐవీ లీగ్స్ ఆర్ పార్టిసిపేటింగ్ అందరి కాంపిటీషన్లో చేస్తున్నాము. ఇంకా వచ్చి హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్కి ప్రైమ్ ఇంపార్టెన్స్ అవుతుంది. అండ్ రెగ్యులర్గా లీగల్ ఫోరమ్స్, ఉమెన్స్ ఫోరం ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇండియాలో రూరల్ డెవలప్మెంట్ గురించి కూడా కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టాము. అండ్ దీప్తి గారు, దీప్తి యాయవరం గారు ఉన్నారు. ఫ్యాషన్ షో అండ్ డ్యాన్స్ షో ఉంది. అండ్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్కి మళ్ళీ మన లీడర్షిప్ ప్లాన్స్లో CXO ఫోరం అని చెప్పి దాని నుంచి వన్ ఆఫ్ ద కీనోట్ స్పీకర్స్ ఇంద్రాణి గారిని ఈసారి ఇన్వైట్ చేస్తాము. దట్ విల్ బి బిగ్ వన్. సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ కల్చరల్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి అనుకుంటే మీరు కల్చరల్ సంబరాలు.orgకి పెట్టండి. సింగింగ్, డాన్సింగ్ కాంపిటీషన్స్ కూడా అన్నిటికీ ఉంది. ఫ్యాషన్ షోతో పాటు సంబరాలు.orgలో అన్ని డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఇప్పుడు ఫైనల్గా చెప్పేది ఏంటంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈజ్ గ్యారంటీడ్, ఫన్ ఈజ్ అన్లిమిటెడ్, హాస్పిటాలిటీ ఈజ్ అట్ బెస్ట్. అండ్ నాట్స్ హ్యాస్ ఆల్వేస్ బీన్ ఎ ట్రెండ్ సెటర్. అండ్ ఈసారి కూడా మీరు వచ్చి చూస్తే ఒక ట్రెండ్ సెట్ చేస్తాం సో దట్ ఎవ్రీబడి ఎల్స్ విల్ ఫాలో. దట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ టు ది కమ్యూనిటీ. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ అండ్ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ కన్వెన్షన్. థ్యాంక్ యూ. నాటా నుంచి ఉషా చింతా గారిని పైకి రావాల్సింది కోరుతున్నాను. ఇంకెవరన్నా వచ్చారండి నాటా నుంచి? నాటా నుంచి ఎవరు వచ్చినా రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. అలాగే తెలంగాణ అమెరికన్ అసోసియేషన్ నుంచి మధుకర్ రెడ్డి, సాయి గూడు వారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. అందరికీ
ఉగాది శుభాకాంక్షలండి నాటా తరపున. సో మా నాటా కన్వెన్షన్ కూడా జూన్ 30, జూలై 1, జూలై 2 డాలస్ నగర్లో జరగబోతుంది. సో మీరందరూ కూడా ముందుగానే టికెట్ బుక్ చేసుకొని రెడీగా ఉండండి. డాలస్ ఆల్మోస్ట్ 15,000 people ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా కన్వెన్షన్కి నేను టీమ్ నాటా, మిస్ నాటా, మిస్సెస్ నాటా ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేస్తున్నాను టాటా ఐడల్తో పాటు. దానికి నేను చైర్గా ఉన్నాను. సో దాని జడ్జెస్ కూడా సెలబ్రిటీస్ లయా అండ్ మన ప్రీపూజ జవేరి కూడా వస్తున్నారు దాని బ్యూటీ ప్యాజెంట్కి. టాటా ఐడల్కి అనంత శ్రీరామ్ అండ్ ఎస్పీ శైలజ కూడా వస్తున్నారు. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ జూన్ 4th ప్రోగ్రామ్ ఉంది ఇక్కడ మూన్ స్కూల్లో. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా రిజిస్టర్ చేసుకోండి. అండ్ ఫైనల్ డాలస్ కన్వెన్షన్. అండ్ థ్యాంక్ యూ. విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అండి మీ కన్వెన్షన్కి. థ్యాంక్ యూ అండి. సో మాకు టీఫాస్లో ఇంతకుముందు ప్రెసిడెంట్గా చేసి ఇప్పుడు టీటీఏలో బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్గా వచ్చారు శ్రీ సుధాకర్ పాల్ గారు. Thank you, Madhu. All the best. Actually, I want to give this opportunity to our TTA Regional Vice President to say few words. Okay, Madhu. Thanks, Madana. Thank you, Surakrana. It's very hard. Thank you so much. Yeah, TTA Mohananna and TTA founder Pailamalla Reddy garu and also advisory council, everyone వాళ్ళు బెస్ట్ విషెస్ చెప్పారండి. ఫస్ట్ ఆల్ ఈవెంట్స్ వెరీ నైస్ చేస్తుంది. మధు గారు ప్రెసిడెంట్ అయినప్పటి నుంచి ఇట్స్ వెరీ లైక్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ టేక్ టు నెక్స్ట్ లెవెల్. టీఫాస్ 40 years నుంచి ఉంది. వీఆర్ సీయింగ్ లైక్ అటెండింగ్ దిస్ ఈవెంట్స్ లాంగ్ టైమ్. చాలా బాగా చేస్తున్నారు. మధు గారు నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకెళ్తున్నారు. ఆల్ ద బెస్ట్ అండి. ఇలాగే మీరు సక్సెస్ఫుల్ ఈవెంట్స్ చేయాలని మా టీటీఏ తరఫుకుంటున్నాము. అండ్ టీటీఏ ఆల్వేస్ టీఫాస్ తోటి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటుందండి. అండ్ అవర్ లీడర్షిప్ ఆల్వేస్ సే దట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ మధు గారు. సో స్వాతి గారు, ఎన్జైటీఏ నుంచి స్వాతి గారు వచ్చారు. స్వాతి గారు అన్ని చోట్ల ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ అండి. ఎన్జైటీఏ నుంచి మంజు భార్గవ యొక్క లేరు ఈరోజు. షీఈస్ బిజీ సమ్వేర్. బట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ రికగ్నైజింగ్ ఎన్జైటీఏ అండ్ గివింగ్ us an opportunity. హ్యాపీ ఉగాది ఎవరీవన్. థ్యాంక్ యూ. ఇంకెవరైనా మన మాట వాలంటీర్స్ మిత్రులు ఎవరైనా ఉంటే వెనకాల ప్లీజ్ జాయిన్ అస్. లేట్గా వచ్చిన లేటెస్ట్గా వచ్చింది మాట. ఏప్రిల్ 14th రోజు మీ అందరికీ తెలుసు మన న్యూజెర్సీ ఎంత విశాల హృదయమో. మొట్టమొదటి రోజే దాదాపు 25 మందితోటి 2500+ పాటు మనం ఆ రోజు లాంచ్ చేసుకున్నాం. ఇట్ వాస్ డన్ ఇన్ ఏ మినీ కన్వెన్షన్ స్టైల్లో మాట ఆవిర్భావమైంది. మెయిన్ మిషన్ విజన్ ఆఫ్ మాట ఈజ్ సేవ, సంస్కృతి, సమానత్వం. ఈ 3 సూత్రాల మీద ఈ యొక్క కొత్త ఆర్గనైజేషన్ ప్రారంభమైంది. ఏ ప్రాంతము మనకు భేదం లేదు. తెలంగాణ, ఆంధ్ర కమ్యూనిటీ ఈ సరిహద్దులన్నిటి తుడిచేసేసి మనందరం ఒకటే తెలుగు వారందరం అనేది ఈ యొక్క కొత్త సంస్థ మీ అందరికీ హామీ ఇస్తుంది. అదేవిధంగా పనిచేయబోతుంది. ఈరోజు మనకి టీఫాస్ ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని అందిస్తూ మన కార్యవర్గం అందరం కూడా ఈ యొక్క ఉగాది శుభ సందర్భంగా మీరందరూ మంచి కార్యక్రమాలు చేశారు. మాట ఆల్వేస్ వర్క్స్ విత్ లోకల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్. విల్ ఆల్ వర్క్ టుగెదర్ యాజ్ ఎ టీమ్. మనకు మన తెలుగు వారు రోజు రోజుకు చాలా పెరిగిపోతున్నారు. ఎందుకంటే ఎన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ వచ్చినా వాళ్ళందరికీ కూడా దెర్ ఈస్ ఎ నీడ్ దేర్ ఫర్ ద పీపుల్ హు ఆర్ రెడీ టు సర్వ్. సో ఇంకా ఎన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ వచ్చినా వాళ్ళందరినీ కూడా మనం వెల్కమ్ చేద్దాం. అందరితో కలిసి పనిచేద్దాం. ఎక్కడ సినర్జీస్ ఉన్నాయో ఆ సినర్జీస్ని మనము ఒక మంచి స్ట్రెంగ్త్గా తీసుకొని ముందుకెళ్ళిపోవాలని చెప్పి మేము ఆశిస్తున్నాం. అందుకొరకు మాట ఇప్పుడు దాదాపు 20 రాష్ట్రాల్లో మన లీడర్షిప్ను ఐడెంటిఫై చేసాం. దాంట్లో ఇప్పుడే స్లోలీ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు డూ ద మెంబర్షిప్ డ్రైవ్. DC 29లో ఉంది, May 14th ఫిలీలో ఉంది, May 19th అట్లాంటా, May 20 Tampa, Florida, and Dallas and Seattle, Detroit, Chicago is followed. So we are going to every city
మీ మిత్రులు ఎవరైనా ఆ సిటీలో ఉంటే mata-us.org అక్కడ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళందరూ కూడా మాటాలో సభ్యులుగా చేరమని చెప్పి మీరందరూ రికమెండ్ చేస్తారని ఆలోచిస్తూ ధన్యవాదాలు. ఓకే అండి, గుడ్ లక్ అండి, ఆల్ ద బెస్ట్, థ్యాంక్ యూ. సో ఇప్పుడు రామదాసు స్కిట్ మనం ప్రదర్శించబోతున్నాం. అది సెటప్ అయ్యే లోపు మేము ఇన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తుంటే మాకు ఎంతోమంది ధన సహాయం చేస్తున్నారు. వాళ్ళందరినీ ఒకసారి గుర్తుంచుకోవాలని చెప్పి పిలుస్తున్నాం. శ్రీ విద్యా గార్పాటి గారు దయచేసి స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. వరలక్ష్మి అన్నదానం గారు దయచేసి వారిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. నాగేశ్వర్ చెరుకుపల్లి గారు వారిని కూడా రావాలి. శ్రీధర్ చిల్లర గారు, కిరణ్ దుడ్డాగి గారు, విజయ్ గారు థ్యాంక్స్ అండి. శ్రీధర్ గారు ధన్యవాదాలు మీ యొక్క సహాయానికి. కిరణ్ గారు, నాగేశ్వర్ గారు, భోగ్ శ్రీనివాస్ రెస్టారెంట్ భోగ్ శ్రీనివాస్ గారు ఎక్కడున్నా ఒకసారి పైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. లక్ష్మీ రాజ్గుళ్ళ, రాజా కస్కూర్తి గారు కూడా సహాయం చేశారు. ఉన్నారా ఇక్కడ? రాజా కస్కూర్తి గారు, శ్రీనివాస్ గూడూరు గారు దయచేసి పైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. సో వీళ్ళందరూ మా స్పాన్సర్లు అండి. ఈసారి ఈ ఈవెంట్కి ఎంత సహాయం చేశారు. విద్యా గార్పాటి ఇండియాలో ఉన్నా కూడా మాకు హెల్ప్ చేశాడు. ధన్యవాదాలు, థ్యాంక్ యూ. మధు అందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు. జస్ట్ ఒక్క నిమిషం తీసుకుంటాను, ఇంతవరకు పిలిచాడు కాబట్టి. యాక్చువల్గా నేను తానా ఫౌండేషన్ ట్రస్టీగా పనిచేస్తున్నాను. సో తానాకి టీఫాస్కి చాలా అవినాభావ సంబంధం ఉంది. మీకు తెలుసో తెలియదో, తానా టీఫాస్లో ఉన్న ప్రతి మెంబరు కూడా ఒకప్పుడు తానా మెంబర్ కింద ఉండేవారు ఇదివరకు. సో అలాంటి అవినాభావ సంబంధం తానాకి టీఫాస్కి ఉంది. అలాంటి టీఫాస్కి నేను సాయం చేయడం ఎప్పటి నుంచో చేస్తున్నాను. మంజు భార్గవ్ గారి నుంచి, శ్రీదేవి గారి దగ్గర నుంచి, అటు సుధాకర్ గారి దగ్గర నుంచి, ఇప్పుడు ఈ ప్రతి ఒక్కరికి అది సాయం చేయడం ఒక ఆనవాయితీ అయిపోయింది. అది ఐఎమ్ హ్యాపీ టు డూ దాట్. సో మధుని చూస్తే ముందు తను ఈ బాధ్యతలు చేపట్టినప్పుడు ఏంటబ్బా ఈ కుర్రాడు కొంచెం అటు ఇటుగా మాట్లాడుతున్నాడు, ఏంటో చేస్తాడా అనుకున్నాను. నిజంగా సాల్వ్ అయిన ఉంటే ఒకటి తెప్పించుతారా, కొంచెం ఒక సాల్వ్ తీసుకురండి. ఇది పుచ్చుకోండి ఒకసారి ఒకసారి ఎందుకంటే he deserves it. So one thing I want to gift him a foot massage care from manchi massage center undi. I'm going to gift that because he's walking all day, so definitely he deserves that. So big round of applause to all the TPOS leadership. Thank you. ధన్యవాదాలు. మా వాసవి సొసైటీ అధ్యక్షులు శ్రీ సన్నిధి సుబ్బారావు గారు, జిఎస్కే ప్రెసిడెంట్ మధు అన్నగారు, ఎస్డిపి నుంచి ఎవరున్నారండి? సాయి దత్తుపేట నుంచి, ఓం సాయి బాలాజీ నుంచి సుధాకర్ ఉప్పల్ గారు ఒక్కసారి పైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. నమస్కారం అండి. మీ అందరికీ తెలుసు, మన్రోలో రీసెంట్గా స్టార్ట్ చేశాము ఓం శ్రీ సాయి బాలాజీ టెంపుల్. సో ఆ ఏరియాలో అందరికీ ఇప్పుడు తెలిసే ఉంటుంది. తప్పనిసరిగా అక్కడికి వచ్చేసి ఆ టెంపుల్ చూడండి. అలాగే మే 14th రోజు ముఖ్యమైన కార్యక్రమం జరగబోతుంది. ఓం శ్రీ సాయి బాలాజీ టెంపుల్లో 25 అడుగుల హనుమాన్ ఏకశిలా విగ్రహం అనేది ప్రతిష్ఠిస్తున్నాము. దానికి భూమి పూజ మే 14th అవుతుంది. దానికి సంబంధించిన ఫ్లయర్స్ అవుట్ సైడ్ ఉన్నాయి. మీరందరూ వచ్చేసి ఆ భూమి పూజ కార్యక్రమంలో పాల్గొనాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. ఇట్స్ వన్స్ ఇన్ లైఫ్ టైం ఆపర్చునిటీ అండి. సో 25 అడుగుల విగ్రహము చాలా అద్భుతంగా తయారవుతుంది ఇండియాలో. సో మీరందరూ రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం మే 14th. థ్యాంక్ యూ. ఇంకా టైము లేకపోవడం వల్ల నేను అందరికీ మైక్ ఇవ్వలేకపోతున్నాను, నన్ను క్షమించండి. మరొక ఫంక్షన్లో నేను చేద్దాం. అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు రామదాస్ స్కిట్ గురించి. ధన్యవాదాలు అందరూ వచ్చింది. ఎస్ ఫ్రమ్ ఎస్పీబీ మ్యూజిక్ ఇంటర్నేషనల్, శ్రీనివాస్ గుడూరు చైర్మన్ అండ్ మై వైస్ చైర్మన్ రాజేశ్వరిపుర, executive president Praveen Guduru and secretary and treasurer Lakshmi Moparthi. We all congratulate the TFAS team
on this stupendous, excellent program that they have done. And Madhu Rajakala has been down to earth. He is a big fan of fine arts. Especially I came here because of him. So, and also, of course, I love all the TFAS membership. Thank you so much. Thank you. Please, we are all invited for the coming SPB బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి బర్త్డే సందర్భంగా మేము చేయబోయే కార్యక్రమానికి మీరందరూ తప్పకుండా రావాల్సిందిగా ఇక్కడే ఆహ్వానిస్తున్నాము. మా ఆహ్వానం మన్నించి తప్పకుండా రాగలరు. June 4th జరిగే ఆయన బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్. థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ గారు అండ్ థ్యాంక్ యూ రాజేంద్ర గారు. కంచర్ల గోపన్నగా ప్రసిద్ధి చెందిన భక్త రామదాసు 17వ శతాబ్దపు రామభక్తుడు. అంతేకాకుండా ఆయన కర్ణాటక సంగీత స్వరకర్త కూడా. ఖమ్మం జిల్లా నెలకొండపల్లి గ్రామంలో పుట్టి యుక్త వయసులోనే అనాథ అయిపోయారు. ఆయన కొన్నేళ్ళు భద్రాచలంలో, తరువాత కొన్నేళ్ళు కుతుబ్ షాహీ పాలనలో గోల్కొండ జైలులో 12 సంవత్సరాలు ఏకాంత నిర్బంధంలో గడిపారు. తెలుగు సాంప్రదాయంలో ఆయన జీవితం గురించి వివిధ పురాణాలు, కథలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి. భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నది ఒడ్డున ప్రసిద్ధ సీతారామచంద్రస్వామి ఆలయాన్ని మరియు పుణ్యక్షేత్రాన్ని నిర్మించడంలో ఆయన ప్రధాన పాత్ర పోషించారు. రామదాసు పన్ను సొమ్ముతో భద్రాచలంలో రాముణ్ణి ఆలయాన్ని నిర్మించాడని ఆరోపణలు పొందారు. ఆ ఆరోపణలకు హైదరాబాద్ రాజు తానీషా చేత జైలు పాలయ్యారు. 12 సంవత్సరాల తర్వాత సుల్తాన్ తానాషా కలలో రాముడు కనిపించి ఆయనతో పాటు రామముద్రలు కూడా కనిపించాయని ఒక కథనం. ఆ తరువాత రామదాసుని శిక్షించినందుకు తానీషా చాలా ప్రాయశ్చిత్తపడి పశ్చాత్తాపడి అతనిని జైలు నుండి విడుదల చేశారు. ప్రతి శ్రీరామనవమి పండుగ నాడు భద్రాచలం ఆలయానికి ముత్యాలు పంపే సాంప్రదాయాన్ని కూడా స్థాపించారు. అలనాటి వందలాది పాటల రచయిత భద్రాచలం శ్రీ రామదాసు గారి చరిత్ర ఆధారంగా ఒక చిన్న స్కెచ్. ఈ సందర్భంగా నేను యుఎస్లో దాదాపు ఇప్పటికీ 42 స్టేట్స్లో ప్రోగ్రామ్స్ చేశాను. కానీ న్యూజెర్సీ న్యూజెర్సీలో టీఫాస్కి నాకు ఇంతవరకు వచ్చే అవకాశం రాలేదు. ఫస్ట్ టైం నేను ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు మీట్ ఆల్ ద వండర్ఫుల్ ఆడియన్స్. సంగీత ప్రియులు ఇంత నైట్ వరకు ఉండి మంచి మంచి సాంగ్స్ అని విన్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ మమ్మల్ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చిన ప్రెసిడెంట్ మధు గారికి అండ్ కమిటీ సభ్యులందరికీ, టీఫాస్ కమిటీ సభ్యులందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. అండ్ ఈరోజు నాతో పాటు వేదికని పంచుకొని ఎంతో బాగా పాడిన అఖిలకి కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. అండ్ ఆల్ ద వండర్ఫుల్ సింగర్స్ శ్రీకర్ గారు, మధు గారు అండ్ శ్రీజ, లావణ్య, wonderful singers from New Jersey. Thank you so much for complimenting with your wonderful singing. And ఎంతో నిస్వార్థంగా పనిచేస్తూ ఈ అసోసియేషన్ ముందుకు తీసుకెళ్తున్న వాలంటీర్స్ అందరూ కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. సో వండర్ఫుల్ ఆడియన్స్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ పాల్ గారు ఫర్ బ్యూటిఫుల్ సౌండ్ అరేంజ్మెంట్. మీరు ఎంత బాగా పాడినా సౌండ్ బాగోకపోతే మీకు బాగా వినపడదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. గుడ్ నైట్. ఐ హోప్ టు సీ యూ ఆల్ అగైన్.